is the chairman of the school. His name is Muzammil.
Dignitaries on the dais, my dear students, teachers and staff, I wholeheartedly welcome you and good morning, Assalamu alaikum to everyone present here. Our school, Zenobia School, Alipur, is located in Dodibindu Taluk, Chikballapur district, Karnataka state, India. Our school was established in the year 1994. A World Federation team from London paid a visit to Alipur. It was found that there was no proper education for the girl child. So they have helped, with the help of late Janab Aunali Saleh Muhammad and late Janab Alhaj Mullah Asghar Ali NM Jafar, our first founder, they have laid a proposal to World Federation team regarding the construction of a girls' school. From then, our school, with the help of IEWT, Imamia Education Welfare Trust, Bangalore, our school, Zenobia School, was established. When the school was established, there were only 185 students. Today, we are 1,020 girl students studying in our school. It's a matter of pride that gradually we have increased so much. We had only 7 teachers on roll when the school was initially started. Today we have 38 teaching staff. We give quality education with reasonable fee. We give free concessions every year for the deserving students and free education for orphans, handicapped parents, etc. Today we are #1 school in district. Our college topper Sayyida Masume Banu, who scored 97.17% in board examination, is also a district topper. We are very proud to say this. In SSLC board examination, Sayyida Zakia Akhtar scored 93.76%. And in the whole Alipur, it's really very proud moment to say, in the whole Alipur in SSLC board examination, only Zenobia School grabbed 100% results. This is a very proud moment for us. And it was a really tough time this time. It was banged out by Zenobia School. And our chairman, Sir Mr. Enzar Hussain, always give opportunity to the students. So we give them some chance to serve for a school. When the students finish off their SSLC and PUC board examinations, we invite them to serve as our training teachers, and most of our teachers are our students present here. It is our aim that the school should be handed over to the present generation, coming generation. From LKG to 4th standard, we follow EDAC learning system, and from 5th standard to 2nd PUC, we follow state syllabus. 2nd PUC means it's +2 we call 12th standard. Then we give secular as well as religious education hand in hand, because we have a religious timetable, lenient periods in the timetable included. Our students participate in different cultural and inter-school competitions and have grabbed many awards and shields. So if you visit our office room chairman's cabin, you can see the awards and shields grabbed there. Our teachers, we are not at the back of the race. Every year, a teacher receives Best Teacher Award from the government of Karnataka. Our teachers help to bag 100 out of 100 marks in board examination in different subjects. Governing body members also play an important role. We conduct governing body meeting every month pertaining school matters. We wholeheartedly thank to our chairman, Mr. Enzar Hussain sir, and Mr. Mirza Muhammad Mehdi sir, President of Imamia Education Welfare Trust, Bangalore, for their efforts to make this institution to stand on its foot. And by the grace of Almighty, today we are #1 as well as shining stars of Alipur, because we are Zenobians. So, the great lady of Islam's name has been kept to this school. So we are very proud that our children are also feel very proud that they are studying in Zenobia, and we are Zenobians. With this, I would like to take a leave from here. Thank you so much for giving me this opportunity to present before you a brief report of our school. Thank you. Thank you, ma'am, for giving a brief report of our school. हैदर की खिताबत का नया रूप दिखाया, अकबर ने उमैया का ये ऐवान गिराया। ये पांच अज़ानें तेरी चादर का है सदका। ज़ैनब तेरे खुतबों ने तो इस्लाम बचाया। ज़ैनब तेरे खुतबों ने तो इस्लाम बचाया।
کہ اینجا تشریف دارند، مخصوصاً مهمان خصوصی آقای مهدی شارقی. من میخواهم اولا در 2 جمله معرفی کنم درباره دانشگاه. این دانشگاه به نام زینبی اسکول علیپور تنها دانشگاهی است که اینجا فقط دختران مشغول درس هستند. اینجا نه فقط درس دنیا، دنبال درس دینی هم هستند. شما میدانید که ما اینجا به خاطر یاد شهدای ایران جمع شدیم. در قرآن خدا میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند مرده نشمارید، بلکه زنده اند که نزد پروردگارشان روزی داده میشوند. همه شهدای باوقار، باکردار و خادمان قوم بودند. شهادت اینها ناقابل برداشت است. بین اینها رئیس جمهوری ایران آقای سید ابراهیم رئیسی هم بودند. وقتی ما شرح زندگی نامه آقای رئیسی نگاه میکنیم که معلوم میشود که آیت الله سید ابراهیم رئیسی در آذر ماه سال 1339 هجری شمسی در شهر مشهد مقدس و در محله ناغندیده به جهان گشود. پدر ایشان حجت الاسلام سید حاجی رئیس الساداتی و همچنین مادر وی سیده عصمت خداداد حسینی السادات حسینی است. دکتر رئیس در 5 سالگی پدر خود را از دست دادند. او تحصیلات ابتدایی را در مدرسه جوادیه گذرانده و تحصیل در علوم حوزوی را در مدرسه نواب و سپس در مدرسه آیت الله موسوی نژاد شروع کرد. در سال 1354 جهت ادامه تحصیل به حوزه علمیه ثم مدرسه آیت الله بروجردی رفتند. بعد تحمل زحمت و مشکلات در سال 25 سالگی مدیریت قضایی ایشان در تهران آغاز شد. در مدت 5 سال این مسئولیت را بر عهده داشت. بعد از این به حکم مقام معظم رهبری دادستان ویژه روحانیت نیز بودند و به حکم رهبر معظم خدمت مؤثر به حرم نورانی حضرت ثامن الحجت علی بن امام موسی ابوذر علیه السلام و ارائه خدمات به زائرین این بارگاه قدسی در پایتخت معنوی ایران اسلامی انجام دادند. بعد از این آیت الله رئیسی در سال 1400 به شرکت در 13مین دوره ریاست جمهوری و کسب بیش از 18 میلیون رای مردم در انتخابات 28 خرداد 1400 رئیس جمهور ایران شدند. این همه تعارف مختصر و مفید این خاطر ذکر کردم که برای ما درس عبرت است که انسان در مشکلات و صبر و سعی کامیاب می شود. نباید از زندگی ناامید شود. زندگی آقای رئیسی برای ما نمونه است. آقای رئیسی در 5 سالگی یتیم شدند ولی از زندگی ناامید نشدند و صبر و سعی زندگی کامیاب گذارند و شهید شدند. در آخر کلمات ما در خدمت اقدس آقای مهدی شارقی و ملت ایران و مسلمانان خصوصا رهبر معظم آقای سید علی خامنه‌ای تعزیت می‌دهیم و از خدا دعا می‌کنیم که به ما توفیق بدهند که ما هم زندگی کامیاب بگذاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Recite one Surah Fatiha for the soul of Ayatollah Ibrahim Raisi. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على Thank you, ma'am, for delivering Farsi speech. Now, I would like to invite the mother of Zenabia School, Mrs. Sayyida Mukhlis Fatima ma'am, to come on the dais and deliver a Urdu speech. Please welcome her for reciting Salawat. السلام علیکم
جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والقرآن المجيد والقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللہ تعالیٰ اس وقت کسی کے حالات نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم ان چیزوں کو نہ جو اپنے اندر پائے جاتے ہیں نہ بدل جائے. یعنی جب تک انسان انقلاب نہیں لاتا پروردگار عالم بھی اس کی حالت نہیں بدلتا. تو اب بنا کسی تمہید کے ایرانی قوم نے ایرانی رہبروں نے اپنے حالات کو تبدیل کیا. ایک ایسا انقلاب لایا جو آنکھوں کو ایمان کی نور عطا کرتا ہے اور دلوں کو اسلامی سرور عطا کرتا ہے اور زندگی کو پر لطف بنا کر کردار کو پربہار بنا دیتا ہے. یہ ایسا انقلاب کہ نئی راہ نئی ڈگر پر چلنے والوں کی مدد کی جائے. یہ انقلاب اسلامی مستضعفین کے حوصلوں کو بلند کرتے ہیں اور آگے بڑھنے میں مدد پہنچاتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے ایران کو سرنگو حکومت ایران کو سرنگو کرنا چاہا. کئی پابندیاں لگا دی لیکن اس کے باوجود بھی آج ہر فیلڈ ہر میدان میں وہ ترقی کی راہ پر. سچ بتا کہ جب یہ پابندیاں لگا رہے تھے طرح طرح کے حملہ ہو رہا تھا لیکن خدا جس کی مدد کرتا ہے خدا جسے بلند کرنا چاہتا ہے اسے کوئی بنا نہیں کر سکتا اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. شاعر نے کیا کہا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن. یہ سچ ہے کہ جب دشمن اپوزٹ میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اور زیادہ جو حق پر ہوتا ہے اور زیادہ آگاہ ہو کر اپنی جو راہ اپنا جو مقصد ہوتا ہے اپنا جو ایم ہوتا ہے اس کے جانب قدم بڑھاتا ہے. تو عزیزوں انقلاب اسلامی یعنی انقلاب ایران مثل آفتاب کے ہے. میں مثال دیتی ہوں کہ آفتاب کے مثل ہے. کیا آفتاب پر پردہ ڈالنے سے روشنی میں کمی ہوتی؟ جس طرح آفتاب اپنی کرنوں سے ساری دنیا کو فائدہ پہنچاتا ہے اسی طرح صرف اپنے ہی ملک میں نہیں دنیا کے گوشے گوشے میں اس انقلاب کی کرنیں لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے. جو خواب غفلت میں پڑے ہوئے تھے ان کے زمینوں کو جھنجھوڑ کر اپنے آپ کو احساس دلا رہے ہیں ان کے احساس کو بیدار. یہ ایسا انقلاب مختصر حالات حاضرہ آپ سب بخوبی واقف ہیں اس لیے کہ پہلا دور نہیں ہے. آپ ٹی وی آن کریں معلوم ہو جائے گا موبائل آن کریں معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں کیا ہو. مظلوم فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے. بتائیں کہ آپ 57 اسلامی ممالک کس کے سینے میں درد ہوا جو قرآن کے احکام پر صحیح طریقے سے عمل کرتا ہے جس پر خدا کے وعدے پر یقین ہوتا ہے وہ قدم آگے بڑھاتا ہے. جس نے آواز بلند کی جس نے مدد کے لیے مظلوم ان کے پہنچا وہ تنہا ملک ایران. لہذا ہمیں چاہیے اس لیے کہ یہ کسی ملک سنی شیعہ ایسا نہیں ہے یا مظلومیت کا مسئلہ انسانیت کا مسئلہ. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہر نماز میں دعا کرے ہر مجلس میں بھی دعا کرتے ہیں کہ حکومت ایران کو پروردگار عالم حکومت مقدم ہے امام حسن. کہ سچ بتائیں کہ جب انسان کو عہدہ مل جاتا ہے تو کیا کرتا ہے مغرور ہو جاتا ہے اپنی کرسی پر بیٹھ کر فخر کرنے لگتا ہے. لیکن اللہ اکبر کیسے ایران کے صبر کے ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں اور تاریخ میں پڑھ رہے ہیں
दूसरे दिन अलग सुबह उसके घर में साइकिल बच्चे अकेले पहुंच गए। कोई ऐसा किसी मुल्क का सर कोई वक्त कर सकता है? इस इनकलाब ईरान में यानी ज़ात इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह पर हमारे हजारों सलाम हो कि एक ऐसा इनकलाब लाया कि ये इनकलाब सिर्फ माशरे नहीं, सिर्फ ईरान को नहीं, सारी दुनिया के लोगों को, सारी दुनिया के लोगों की भलाई के लिए आयतुल्लाह ख़ामनेई, हसन नसरुल्लाह, कासिम सुलेमानी, इब्राहिम रईसी वगैरह वगैरह जैसे अफराद। तो अजीजों, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं। कौन रईसी सब जानते ही, लेकिन मुख्तसर तौर पर बताऊं कि ए रईसी, तेरा नाम भी रईसी है, तेरा ओहदा भी रईस और तेरा काम भी रईस है। तेरे लिए इतनी सनद दीन और दुनिया की सादत के लिए काफी है कि मौला अली के कौल के मुताबिक कि जब तक जिंदा रहे लोग मिलने की तमन्ना करें, मरने के बाद उनकी मौत पर आंसू लोग आंसू बहाते हैं। बिलखुसूस जब हेलीकॉप्टर गिर रहा था, तवज्जो से सुने, हेलीकॉप्टर गिर रहा था, मैं जुमला कहूंगी कि शायद समझ गए कि मैं दुनिया में नहीं रहता। मौला अली का यह जुमला उनके जहन में गूंज रहा होगा, खुश तो रब्बे काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। इसी तरह वो दिल में ये सोच रहे थे कि मैं अब दुनिया में नहीं, मुझे दर्जा शहादत पर फाइज होना है, मैं अब कामयाब हो गया। बेशक यकीनन आप सोच कर ये मुतमईन हो रहे हैं, यकीनन आपकी दुनिया भी सादतमंदी से गुजरी और आखिरत भी कामयाब हो गया। और इनके लिए सबसे ज्यादा ये पूरा इम्तियाज है एक इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की जवार में पैदा हुए, वहाँ पले बड़े, और फिर इमाम की विलादत के दिन वहदा मिला, इमाम की विलादत के दिन शहादत हुई और इमाम के जवार में दफन हुए। ये सबसे बड़ी उनकी खुशकिस्मत, खुश नसीब है कि हर किसी को ये सादत नसीब नहीं हुई। तो अजीजों, इनकी मौत पर, तमाम शहीदों की मौत पर तमाम आलम इस्लाम, बिलखुसूस इमाम ज़माना जल्लल्लाहु तआला फरजा और उनके नायब रहबर आयतुल्लाह उज़्मा इमाम ख़ामनेई की खिदमत में तस्लियत अर्ज करते हैं और उनके तमाम लवाहिक़ीन की खिदमत में तस्लियत के साथ साथ मुबारकबादी भी पेश करते हैं, इसलिए कि शहादत का दर्जा नाक़िस को नहीं मिलता। ये अजीम दर्जा है। शहीद की बहन कहलाना भी फ़ख्र है, शहीद के बच्चे कहलाना भी बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। लिहाजा मैं 2-3 जुमले अर्ज करना मुफीद और कारगर समझती हूँ, इसलिए कि ऐसे मुनफरिद हालत हाज़िरा का मुनफरिद सौर अब इस दुनिया में नहीं। अफसोस है अफसोस। ऐ शहीदों, ऐ हक़ की राह में शहीद हो जाने वालों, तुम पर हम सबका सलाम। तुमने तारीख़ करबला पर अमल करके बता दिया कि हुसैनी कैसे होते हैं। ऐ हुसैनी, ऐ सच्चे हुसैनी हो, तुम पर सलाम हो। ऐ मज़लूम के हामी हो, तुम पर सलाम हो। ऐसा नहीं है कि किसी के हौसले पस्त नहीं होना चाहिए। एक शहीद का खून कभी भी रायगा नहीं जाता, खुदा का वादा है। एक उसके खून के बदले में कई इनकलाबी इंसान पैदा हो जाते हैं। बस तो अजीजों, उनकी मौत पर तमाम की विलादत थी, लेकिन सूरज की किरणें भी फीकी फीकी नजर आई। सबके दिल गम से उमड़ रहे थे, बिलखुसूस उस वक्त जब उज़्मा उनकी शहादत की खबर सुनकर रो रहे थे और दूसरी बात जब उनके लाशें ढूंढ रहे थे, उस वक्त करबला का मंजर जो हमने तारीख पढ़ा वो याद आ रही थी कि एक शख्स कह रहा था, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। वो मंजर याद आ गया जब शहजादी ज़ैनब खैर से रहा होकर गई। अब तो फैसिलिटीज बहुत पहले की उस दौर पर उस ज़माने जब गई, वो मंजर याद आ गया। वो तारीख के जुमले ज़हन में फिरने लगे कि आवाज़ आती जाती थी, आहा हुसैन तुम कहाँ हो? अकबर, कासिम और मोहम्मद, मेरा भाई अब्बास, दिलेर भाई तुम कहाँ हो?
عزیز یقیناً ان دونوں کی موت ہمارے دلوں کو زخمی بنا دیا ہے. بس پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار بلند درجات عطا فرمائے, ان کے کارہائے دینی کو قبول فرمائے اور حکومت ایران کی خدا عالم حفاظت کرے, ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. اور جس اسکول میں بیٹھے ہوئے ہیں نام بھی زینبیہ ہے, اور پھر گوری بندو تعلق کے رزلٹ کا مقدر کو چمکا دیا ہے. میں بچوں سے کہتی ہوں کہ جس طرح شہزادی زینب کا نام دنیا کے کوشے کوشے میں روشن و منور ہے, اسی طرح آپ پڑھ کر علمی ہتھیار سے لیس ہو کر اس طرح قوم کی خدمت کر اس طرح آگے بڑھے کہ آپ کا نام بھی نیز تمام زینبیہ مینجمنٹ, تمام زینبیہ اسٹاف, تمام زینبیہ اسٹوڈنٹ اور بالخصوص وطن علی پور کی تمام خواتین کی طرف سے میں جو آئے ہوئے معزز مہمان ہیں ان کی خدمت میں صدر رئیسی اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی تسلیت عرض کرتے ہوئے میں دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم انہیں صحیح و سلامت اپنے عزیزوں سے ملائیں. ایک شعر کے ذریعے سے دنیا کے ساتھ دین کی عزت نصیب ہو, دنیا کے ساتھ دین کی عزت نصیب ہو, ہر سال ہر سال ہر سال کربلا کی زیارت نصیب. سب کا تہہ دل سے شکریہ, اور بالخصوص زینبیہ کمپوزیٹو کالج کے مینجمنٹ کی جو چیئرمین ہیں ان کا شکریہ جو مجھے چند باتیں عرض کرنے کا موقع عطا فرمایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you, ma'am, for your beautiful speech. Now, let me invite our guest, Mr. Aghay Mehdi Shahrohi, who was born in Kermanshah in Iran. Mr. Shahrohi done his graduate in General International Law from Payam University of Iran. Besides working in various positions at the Iranian Ministry of Foreign Affairs (MFA), Mr. Shahrohi served as the Deputy Chief of Mission in Iranian Consulate in Herat, Afghanistan from 2013 to 2016. He later worked as the Director General in International Affairs in the Iranian Ministry of Justice. Since 2019, he has been the Director of Bureau for Consular and Judicial Assistance in MFA. He also worked as an economic and political expert at the Embassy of Iran in Ankara, Turkey from 2006 to 2009. With this, I request a great personality, Mr. Aghay Mehdi Shahrohi, to grace the dais with your vibrant presence. Please welcome him by reciting Salawat. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I don't want to take much of your time and make this story short. Beginning, I would like to say that I have really been impressed when watching beautiful faces, around 400 beautiful girls. We can see the beautiful and hopeful future for. I thank you, the management and the principals and all friends who invited me. Visiting Alipur has been in my schedule from coming to office in India. It was delayed to some reasons, but this time due to the accident and crash in Iran, which caused the death of Iranian President and Prime
minister. So we felt that we can share the sympathies of brothers and sisters here in Ali. I have been impressed by well-organized speeches, one better than the other. I thank you all for the kind words and comments which you shared with us. Besides, I have been impressed by the sincere feelings. When it comes to Iran, we Iranians shall hear and learn from you, brothers and sisters in India, especially in Alipur. So you look us from outside, we are inside. You know us better than us. And this is when we speak with you on the situation of Iran and the role Iran has played in regional and international affairs. We always are mesmerized by the translation you have for any incident or any development in regional matters. So today I was overwhelmed by these beautiful words, comments and feelings. I thank you all. Just not to forget that we are living in a very fast changing world. The architecture of economic, political, socio-economic, socio-cultural aspects of the world are evolving rapidly. And it's the time for the global South to make their role and get their shares of these developments. So after World War II, the victorious nations and governments decided to have their sort of institutions. When you speak about human rights, which is a well-known humanitarian concern, then it's them, the Westerners, who are after translating human rights. In India, for a long, long history, the people, different dialects, different nations have been living together. If we want to mention the best example of humanity in the world, we shall mention India as the best example. But it is not India, nor it is Iran, nor it is Egypt, nor it is the great civilizations in global south who are translating international concepts. It's them. When it is about the philosophy, again, they have their interpretation. So they have made the concepts, then they made institutions, now they have the soft and hard power behind it. So if anybody is killed in Iran all of a sudden due to any accident or any mistake, I would say, by fault or deliberately, then the Iranians will be the evil. If this happens in the United States, no, it's not that. It's the system, it's the law, it's the order. So, just wanted to say that in this evolving times of the world, we Iranians
Iranian people, Iranian nation, Iranian leadership have been trying to speak to the world, to say that this is our narrative, this is our interpretation. So the messengers, divine messengers, have always taught us that we should be kind to each other. It has not been introduced to us 200 years back or 300 years back or after World War II or after the mainstream media in West has been able to frame and shape the minds and hearts of the people. It goes back, as I told you. So Iran is trying to say that we, the people of this region, have our words. It's not yours. It belongs to us. And we are the honest guys. The others are not. This is the fight actually has been going on. For the last 45 years, Iran has been trying to stand steadfast, and we always speak, we always say that the issues, the matters, the subjects of the people of the region shall be in the hands of the people of the region. Okay? What happens in the region, you will see what happened to Palestinian people. It has lightened up the minds of the people. It has brought the Iranian perspective and stance to the screen. So, we are not happy for what happens in Gaza or Palestine, but we are happy that the people of the world came to know the reality behind the mainstream media and so on. For the last words, actually, I just wanted to say that I or any other Consul General who is appointed in Hyderabad, me or my colleagues, our ambassador in New Delhi or our Consul General in Mumbai can support the Indian boys and girls to go and study in Iran. So we can have a sort of a sponsorship for you. I just wanted to say in this beautiful school with this bright-minded faces that there is a possibility for you, any one of you who wants to go and study in Iran, then we can sponsor you. And I'm not actually, I think there is no limitation for that, the numbers. I mean, maybe just you shall designate the best students and name it to us, then they can go and get a sponsorship in Iran and educate in Iran. So it will be beneficial for Iranians to get acquainted with Indian girls and for you as well to make friends in Iran. We are very good in our universities, very well-educated professors and teachers will be available for you. So maybe this sponsorship can be started in Alipur and in Zainabia school. Thank you all of you. I will take exactly 1.5 minutes
and not more. Thank you very much, all the students of the school. Thank you very much to the Thank you very much to the management, to the principal, to the chairman, to the manager of the school and everybody else for putting up this fantastic show in a very short time. Aga Shahrukhi, we would like to, His Excellency, we would like to really tell you that Alipur really looks forward to visit from dignitaries of Iran, and because it is time for Azhar, the normal culture of greeting and meeting you has not happened. But you will be pleasantly surprised if you would have come at another moment. I also want to thank you very much for the sponsorship offer that you have made, and I want to bring it to your notice that students of this very school have already gone to Iran. They are already studying maybe third year or final year. Some of them have even completed dentistry, etc. And not to mention that your offer is not good. Many students are now going to avail that offer, and time for our chairman sir is going to become very difficult because many of them are going to stand in line and pressure him that we want the scholarship, we want the support very fast. Thank you very much again all the girls and the management, the teachers. We will sign up for the program with Laud Salwa. Please recite the round of Salawat. Loudly. Stand for Salam Salawat.